In the previous videos, we have gone through Bohr's postulate, radius of Bohr's orbit, and energy of Bohr's orbit. If you remember, according to the Bohr's third postulate, we have already learned that during transition of electron from higher orbit to lower orbit, energy is radiated, and which is given by formula En minus Ep is equals to h nu. Okay. Now, using this formula, we are going to discuss one important article, and this article will be one of the most important part for this lesson. So what exactly it is there in the article? Now, see, few people are there like Balmer, Lyman. These people have studied transition of electron from higher orbit, say n equal to say 4 randomly, and say lower orbit, say p equal to 2. So electron which is present in the fourth orbit is jumping into the second orbit. During this, it will definitely radiate the energy. This energy which is radiated by that corresponding electron has some equivalence, like Balmer found that energy is equals to energy of visible spectrum, whereas Sir Lyman found that energy is equals to energy of ultraviolet spectrum. Okay, so these different transition of electrons from different orbits were studied by different scientists, and these energy levels are considered as a hydrogen spectrum. So let's study what is hydrogen spectrum. So see, when hydrogen is given very tremendously high energy, maybe in the form of heat, maybe in the form of steam, maybe in the form of electric spark, that high energy ionized the hydrogen. High energy ionizes the hydrogen, and during this ionization, energy is emitted. During this ionization, emitted energy is studied, and this emitted energy study gives some important characteristics of all the spectrum, and that were studied by different persons also. And this energy distribution according to the wavelength we called as hydrogen spectrum. So before finding hydrogen spectrum, we need to find out formula for emission of wavelength. So that we called Bohr's empirical formula. To find this Bohr's empirical formula, very simple logic that we are going to consider third postulate. See, what is the third postulate? According to Bohr's third postulate, we have radiated energy h nu is equals to En minus Ep. Okay, but energies in the corresponding orbits, energies are given as, equation for energy are given as, say En equal to, if you remember, minus m e raised to 4 divided by 8 epsilon naught h square n square. This is the energy of electron in the nth higher orbit. Say n is higher orbit. Okay. Similarly, if I want to write energy for pth lower orbit, then it is minus m e raised to 4 divided by 8 epsilon naught h square p square, where p is any lower orbit. So if I substitute these values in equation 1, then what we will get? Simply h nu is equals to, see, En minus m e raised to 4 divided by 8 epsilon naught h square n square minus m e raised to 4 divided by 8 epsilon naught h square p square. थोड़ा simplify करूँगा. Let's just simplify this. So minus become plus. So plus की term आ and then minus term I am writing later on. So it will be like h nu is equals to m e raised to 4 divided by 8 epsilon naught h square p square minus
m e raised to 4 divided by 8 epsilon naught h square n square. We know that here most of the terms are constant, so take them out of the bracket. M e raised to 4 8 epsilon naught h square, in bracket we will left 1 by p square minus 1 by n square. See how simple it is. We know the relation between, if c is the speed of light or speed of energy or radiation, then we know the relation c equal to nu into lambda, where lambda is the corresponding wavelength. So from this, what is nu equal to? We can get c upon lambda, correct? On substituting here, simultaneously we can write h into c upon lambda is equals to m e raised to 4 divided by 8 epsilon naught h square into 1 upon p square minus 1 upon n square. We want to find out value of lambda, so h and c, let's shift this side. So what we will get? 1 upon lambda is equals to m e raised to 4 divided by 8 epsilon naught h into h square becomes what? H cube, and this c will be multiplied, so it is h cube into c in bracket 1 upon p square minus 1 upon n square. So see, as we can here, these terms which I have circled now, have सगळ्या term constant आहेत, mass, charge, epsilon 0, ah and c. So put r equal to m e raised to 4 divided by 8 epsilon naught h cube into c, where r is called Rydberg's constant. R is called as what? Rydberg's constant. आणि सगळ्यांची टर्म, सगळ्यांची व्हॅल्यू पुट केली तर you will get this value 1.097 into 10 raised to 7 per meter. Therefore, हे इक्वेशन काय दिसेल बघा, 1 upon lambda is equals to r into 1 upon p square minus 1 upon n square. Okay, या इक्वेशन ने, using this equation, you can find what is exactly the energy has wavelength. Energy ची wavelength किती आहे for that corresponding transition of electron from higher orbit to lower orbit, ते तुम्हाला या फॉर्म्युलाने काढता येईल. इथे जी क्वांटिटी आहे, the quantity 1 upon lambda is also indicated by nu bar, and it is called as wave number. It is also called as what? Wave number. खूप महत्त्वाचा फॉर्म्युला आहे. या फॉर्म्युल्यावरनं काही महत्त्वाचे डेरिव्हेशन, काही महत्त्वाच्या टर्म्स तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहेत. लक्षात घ्या, वी हॅव लर्न इन शॉर्ट बोहर्स एम्पिरिकल फॉर्म्युला. ओके, नाउ असे किती वेगवेगळ्या प्रकारचे एनर्जी लाईन्स मिळतील. फॉर एक्झाम्पल, मी मगाशी म्हटलं होतं की बाल्मर सेड दॅट द लाईट इमिटेड इज इक्वल्स टू द व्हिजिबल स्पेक्ट्रम, whereas Lyman said that the light emitted is equals to the ultraviolet spectrum. So like this, different series may be there. So those different series that we are going to start from first is a Lyman series. What Lyman series is telling us? Then when electron jumps from transition of electron from nth higher orbit to first orbit, the transition of electron when takes place from which orbit? Nth higher orbit. It is going to take place from nth higher orbit to the first orbit. म्हणजे इथं n can be 2, 3, 4, 5 can be there, whereas p should be compulsory 1. When electron goes from any orbit and when it comes to the first orbit, then the series obtained is called as a Lyman series. So if I put this formula, therefore for Lyman series, the formula which is written here can be written as 1 upon lambda is equals to r into 1 upon 1 square, that is 1 minus 1 upon n square. So n can be anything, 2, 3, 4, 5 or anything. Because of this, as it is coming from any higher orbit to the first orbit, this gives us compulsory ultraviolet region. So energy or wavelength
is nothing but equal to the wavelength in what? Ultraviolet region. Similar to this, second series is there. Now I am going to write in a short. Students, I hope you don't have any problem. लक्षात घ्या, ट्रान्झिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम nth ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट होते लायमन series. Now transition of electron from nth orbit to second orbit. So here nth orbit to second Bohr orbit is called as Balmer series. So for Balmer series n can be equal to आता दोनापेक्षा जास्त पाहिजे. So n can be equal to 3, 4, 5 and so on. Whereas P should be compulsory 2. So this formula can be written as 1 upon lambda equal to R into 1 upon 2 square minus 1 upon n square. बघा n equal to 3, 4, 5 आणि 6 साठी बाल्मरने काही वेगळ्या सेरीज स्टडी केल्या होता. म्हणजे इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट मधून सेकंड मध्ये, इलेक्ट्रॉन फोर्थ मधून सेकंड मध्ये, इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम फिफ्थ टू सेकंड. असं जेव्हा ट्रान्झिशन स्टडी केले, दे हॅव गिवन सेपरेट लाईन्स कॉल्ड एच अल्फा. ही जी लाईन होती एच बीटा, या लाईनला म्हटलं त्याने एच गॅमा आणि या लाईनला म्हटलं त्याने एच डेल्टा. बाल्मर सेरीज नंतर पुढची सेरीज आहे पाफ्चन सेरीज. पाफ्चन सेरीज मध्ये इलेक्ट्रॉनचे ट्रान्झिशन फ्रॉम nth हायर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट मध्ये होणार आहे. त्याच्या पुढची सेरीज आहे ब्रॅकेट सेरीज, जिथं nth ऑर्बिट मधून फोर्थ ऑर्बिट मध्ये ट्रान्झिशन होणार आहे. आणि त्याच्या पुढची सेरीज आहे फंड सेरीज, जिथं ट्रान्झिशन होणार आहे फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट. लक्षात घ्या, जर इलेक्ट्रॉन कुठल्याही हायर ऑर्बिट मधून पहिल्या ऑर्बिट मध्ये आला, देन सेरीज इज कॉल्ड अ लायमन सेरीज. ओके, इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, देन इट इज कॉल्ड अ बाल्मर सेरीज. आता बाल्मर सेरीजच्या ह्या सगळ्या वेवलेंथ्स were similar to spectrum of visible light, so it is considered as visible spectrum also. लक्षात ठेवायचे, हे खूप महत्त्वाचे पॉइंट्स आहे. इट लाईज इन अल्ट्राव्हायोलेट रिजन, इट लाईज इन अ विजिबल स्पेक्ट्रम और विजिबल रिजन. हे पॉइंट्स MCQ ला विचारले जातात CET मध्ये. ओके, पास्टन सिरीज मध्ये काय होणार आहे, इलेक्ट्रॉन विल कम फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट. सो दिस विल गिव्ह इन्फ्रारेड रिजन. दिस विल गिव्ह विच रिजन, इन्फ्रारेड रिजन. पण इन्फ्रारेड रिजनचे 3 पार्ट असतात, फार, नियर आणि मिड. त्यातला दिस विल गोज टू द फार इन्फ्रारेड रिजन. ओके, त्याच्यानंतर असणार आहे ब्रॅकेट सेरीज, त्याच्यानंतर असणार आहे फंड सेरीज. एनी इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट, ब्रॅकेट सेरीज मिळणार आहे. इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू द फिफ्थ ऑर्बिट. कुठला ऑर्बिट मिळणार आहे, कुठली सेरीज मिळणार आपल्याला, फंड सेरीज. ओके, आता तुमच्या समोर we have drawn energy level diagram for hydrogen atom to study the same series what we have learned. बघा, these are orbits, n equal to 1, orbit number 1, n equal to 2, orbit number 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to infinite numbers of orbit are there. Every orbit, तुम्हाला आठवत असलं तर एनर्जी ऑफ बोर्स ऑर्बिट मध्ये आपण शिकलो होतो की पहिल्या ऑर्बिटला एनर्जी किती आहे, -13.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. दुसऱ्या ऑर्बिटला आहे -3.4 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. अशी ती कमी कमी एनर्जी गॅप कमी कमी होत जातो, म्हणून ऑर्बिट मधलं डिस्टन्स पण आपण कमी कमी दाखवलंय. नाव बघा, जेव्हा इलेक्ट्रॉन सेकंड मधून फर्स्ट मध्ये जम्प झाला, थर्ड ऑर्बिट मधून फर्स्ट मध्ये, फोर्थ मधून फर्स्ट ऑर्बिट मध्ये जम्प झाला, तेव्हा जी सेरीज मिळाली दॅट सेरीज वी हॅव कॉल्ड एज व्हॉट, लायमन सेरीज. लायमन सेरीज UV रिजन मध्ये मिळते, लक्षात घ्या. किंवा लायमन सेरीजची एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ UV रिजन. जेव्हा इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट मधून सेकंड मध्ये, फोर्थ मधून सेकंड मध्ये, फिफ्थ मधून सेकंड मध्ये, अशा पद्धतीने हायर ऑर्बिट मधून सेकंड ऑर्बिट मध्ये जम्प होणार आहे, तेव्हा तुम्हाला मिळणार आहे बाल्मर सेरीज. बाल्मर सेरीज इज व्हेरी क्लोज टू विजिबल रिजन और विजिबल स्पेक्ट्रम. ओके, आणि या तिन्ही सेरीज इन्फ्रारेड रिजन देतात, IR रिजन, फार, मिड अँड नियर इन्फ्रारेड रिजन. फार, मिड अँड नियर इन्फ्रारेड रिजन असं तुम्हाला लक्षात ठेवायचं. इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड, फिफ्थ ऑर्बिट टू थर्ड, सिक्स्थ ऑर्बिट टू थर्ड, तेव्हा जी सेरीज मिळणार आहे तुम्हाला ती मिळणार आहे पाफ्चन सेरीज. सो n equal to 3 राहणार इथं तिसऱ्या ऑर्बिट मध्ये इलेक्ट्रॉन येतोय. when electron goes from any higher orbit to fourth orbit, then the bracket series is obtained. when electron goes from any higher orbit to fifth orbit, fund series is obtained.
Okay, yeah होता, and this diagram is called as energy level diagram for hydrogen atom. Remember, horizontal lines indicate the number of orbit and vertical lines indicate the transition of electrons from any higher orbit to lower orbit. Okay, I hope you understood this article. खूप महत्त्वाचं आर्टिकल आहे. या आर्टिकल वरती भरपूर MCQs येतात आणि सगळे MCQs एक महत्त्वाच्या फॉर्म्युलावरती डिपेंड आहेत आणि तो फॉर्म्युला मी एकदा पुन्हा रिमाइंडर म्हणून तुम्हाला लिहितो इथं. 1 by lambda equal to r into 1 upon p square minus 1 upon n square. हा फॉर्म्युला पक्का लक्षात ठेवायचा. या फॉर्म्युल्यावरती भरपूर न्यूमरिक येतात. एनी डाऊट? आय होप यू शुड नॉट हॅव एनी डाऊट. Thanks for watching mahasarkar.co.in. Thank you.